press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear children, welcome back to the class. Yes, in our previous session we already know about lesson Saudi Arabia, so the land of hot sand. In this lesson we already studied location and extent and also the physical features. So dear children, here location and extent means the Arabian Peninsula, the largest in the world. So largest in the world, it means surrounded by. So western part of Saudi Arabian Peninsula, Red Sea, and on the west side, and the Arabian Sea on the south, and the Persian Gulf on the east. Okay, so all the main countries of Western Asia, so located close to Europe. Okay, yes, and are called the Middle East. Among them, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಸೊ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕವರ್ಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ. ಸೊ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಸೊ ರೆಡ್ ಸಿ and also the Arabian Sea and also the Persian Gulf. So western side alli ನಾವು ರೆಡ್ ಸೀನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೌತ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೈಬರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಜೋರ್ಡನ್, ಇರಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುವೈತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ತ್ Qatar and also the Oman and UAE. So United Arabian Emirated. So Emirates ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾಮಿನ್ ಇನ್ ದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾಮಿನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಮೀನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಾದ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ರಿಯಾದ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದು. ಅಂದರೆ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. So physical features means Saudi Arabia is a rocky plateaus. So major part of land is covered by loose sand. So loose sand ಇಂದ ಅದು ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ these vast dry sand desert is called the like Rabul Khali. So Rabul Khali means that is a Arabian language. Rabul Khali ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಬುಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂಟಿ ಏರಿಯಾ, ಬ್ಯಾರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೌಂಟೇನಿಯಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಮೌಂಟೇನಿಯನ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಎ ಮೆನಿ ಹಿಲ್ ಹೋಕ್ಸ್. ಹಿಲ್ ಹೋಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎ ಮೆನಿ ಹಿಲ್ ಹೋಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಬ್ಬಗಳು. ಸೊ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಣ್ಣು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೋ ಇಯರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಧೂಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ changing the sand dunes from one place to another. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೂಸ್ ಸ್ಯಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಅ small population. Okay, yes, and during an occasionally heavy rain, sometimes only, so it's a heavy rain and like ವೈಡ್ ಗಲ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವೆದೀಸ್ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್, ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ
evaporate. Okay, so evaporated. So this is all about the previous class. In this class we will learn climatic conditions and natural vegetations. So climatic conditions, so long term weather condition. So long term weather condition ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ means that is a hot region. Saudi Arabia means hot region. So climate of Saudi Arabia is a hot and dry. Okay, hot and dry. Hot and dry. Okay, it remains the same throughout the year. It remains throughout the year. So it means hot yavaglu remains throughout the year, like during the daytime. So during the daytime the sun shines very brightly. Okay, sun shines very brightly. Brightly means ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ತಾಪ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್, ಹಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ sun shines very brightly. So during the summer, so from summer means when it's a month of means like from May to September, summer. From May to September. So during these days, like the days are very hot. So days are very hot. Very hot, and the nights are cool. Okay, so here during the summer from May to September, ಅಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, and days are very hot and the nights are the cool. Okay, so the temperature during the daytime is more than, so during the daytime, so during the daytime temperature ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? So daytime temperature, it means 50 degree Celsius. So 50 degree Celsius ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸೂಟಬಲ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ 20-25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ? ವಿಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ to April. Okay children, yes, the days are warm. So ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Days are warm and nights are very cold. Okay, so there is a great differences of a temperature between day and night. So this is a great differences between day and night. So days are warm and nights are very cold when it is means like the winter season from October to April. But here summer season from May to September, days are very hot. Okay, so summer season ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಹಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ಮೇ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೊ ನೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೂಲ್, ಸೊ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ days are warm and nights are very
cold. Okay, yes, and this is a great difference of a temperature between the days and nights. So there is a hardly ಎನಿ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫೀಚರ್, ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, so common feature in all seasons is the dust storms. The coastal areas have a mild climate. Coastal areas mild climate ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. Mild climate, coastal area. So haba, so here haba, one hill station, a hill station. Okay, so hill station is cool in summer. Okay children, yes, so this is a climatic condition. So here climatic conditions means the climate of Saudi Arabia is hot and dry, and also the remain the same throughout the year. So the during the daytime sun shines very brightly. Okay, so very brightly. During the summer from May to September, days are very hot and the nights are cool. Okay, and main the daytime temperature. So daytime temperature normally like a 50 degrees Celsius, and another during the time of winter from October to April, days are warm condition and nights are very cold condition ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ರೆಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ, ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 260 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅದು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಹಬಾ ಇಸ್ ಅ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕೂಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಾಟ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ಯಾರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇಳಿದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸಿಟಿ ವಾಟರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಟಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಂಟಿ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಒಯಾಸಿಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ very few plants. Okay, very few plants grow there because the area is dry and barren. Okay, so vegetation ಗೆ ನಾವು ಬಂದರೆ, so here vegetation very limited parts of Saudi Arabia are suitable for a cultivation. Very limited parts. So very limited parts ಅಲ್ಲಿ ನಾವು cultivation ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. So near the oasis. Okay, yes. So Saudi Arabia are very less vegetation ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. So very few plants grow there because the area is dry and barren. So most desert plants have a long roots. ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ have
long roots. Okay, so which go deep into the earth, which go deep into the earth to get water. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂಟು ಗೆಟ್ ಅ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್, ಮೇನ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ? ಸೊ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡೇಟ್, palm and cacti. So trees are only trees which are grown in this region, and cacti and also bushes. Okay, so bushes anteli ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So which vegetation? That is means date palm, wheat, and that is bushes. Bushes means ಪೊದೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So cactus and bushes. Understood? So these are the main plants grow in Saudi Arabia. So date palm and cacti and bushes. So here dear children, cacti are the plants that are adopted to this type of a climate. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಕ್ಟಿ, ಪಾಪಸ್ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈನ್ ಫಾಲ್, ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ವೆಲ್ ಅಪ್. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಾಪಸ್ ಕಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಉಬ್ಬುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಉಬ್ಬುತ್ತೆ. ಸ್ವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಉಬ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಉಬ್ಬಿಸು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ಬ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತನ್ನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಶ್ರಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಅಪ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಾಟರು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಬಿಕಾಸ್ the area is dry and barren, and most desert plants have a long roots which go deep into the ground to get water. So mainly that plants are grow here, date palm and cacti and bushes. So this cacti, so plants when it is a rainfall, it's a swell up ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊದ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಊದ್ಕೊಳತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾಕ್ಟಿ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ವೆಲ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ವಾಟರ್ and then they are shrink as they use up water. Understood children? Yes, this is all about your lesson Saudi Arabia, that is a natural vegetation and also the climate conditions. Understood children? Yes, thank you.